children, today's topic is Doppler effect. Doppler effect definition ante ento chuddam. The apparent change in frequency of sound due to relative motion between the observer and the sound source. Is called Doppler effect. Is called Doppler effect. ఏమనుకున్నా నేను ఒక రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాను. నేను ఎక్కడున్నాను? రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాను. ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను? ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. స్టేషన్లో ట్రైన్ వస్తుందన్నమాట. నేను అక్కడే నించున్నాను. ఆ ట్రైను దూరం నుంచి వస్తుంది. నాకు ఆ సౌండ్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే దూరంగా వినిపిస్తుంది. అంటే నాకు ఎలా ఉంది సౌండ్? అవే ఫ్రమ్ ది. నేను ఇక్కడ ఏంటంటే అబ్జర్వర్ని. అక్కడ నాకు సౌండ్ సోర్స్ ఎలా ఉంది? అవే టు ది అబ్జర్వర్. అబ్జర్వర్ ఎలా ఉన్నాడు? రెస్ట్లో ఉన్నాడు. అబ్జర్వర్ ఎలా ఉన్నాడు? రెస్ట్లో ఉన్నాడు. ఆ సౌండ్ అనేది దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు గట్టిగా వినిపిస్తుంది. మళ్ళీ నా నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు మెల్లిగా వినిపిస్తుంది. సౌండ్ ఎక్కడ చేసినా ఒకలాగే చేస్తుంది తప్ప నా కోసం చిన్నదిగా చేయదు, నా కోసం పెద్దదిగా చేయదు. లేదా మీరు ట్రాఫిక్లో ఉన్నారు, మీరే ట్రాఫిక్లో ఉన్నారు, అక్కడ మీ రోడ్లో నుంచి అంబులెన్స్ వస్తుంది. అంబులెన్స్ ఎక్కడున్న సౌండ్ ఒకలాగే చేస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మీ దగ్గరికి వచ్చిందో సౌండ్ ఎలా అనిపిస్తుంది? పెద్దదిగా అనిపిస్తుంది. దూరంగా ఉన్నప్పుడు చిన్నదిగా అనిపిస్తుంది. సౌండ్ ఎప్పుడూ ఒకలాగే ఉంటుంది. మీకోసం చేంజ్ అవ్వలేదు కదా సౌండ్ అనేది. అది డెఫినేషన్. ద అపరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ డ్యూ టు రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ది అబ్జర్వర్ అండ్ ద సౌండ్ సోర్స్. ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం? అబ్జర్వర్ లెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు సౌండ్ సోర్స్ అనేది రిలేటివ్ మోషన్లో ఉంటుందన్నమాట. రిలేటివ్ మోషన్లో ఉంటుంది సోర్స్ అనేది. దాన్నే వాటి రెండింటి మధ్య అపరెంట్ చేంజ్ జరిగిన దాన్ని డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. అబ్జర్వర్ S1 S2, the distance between S1 to observer is L with some velocity V, with some velocity Vs. మళ్ళీ ఇక్కడ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఇక్కడ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t0. అప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది? Vs t0. వీటి రెండింటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్. అలాగే అబ్జర్వర్ నుంచి S2కు ఉన్న టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత టోటల్ డిస్టెన్స్? L ప్లస్ Vs t0. టోటల్ డిస్టెన్స్ Vs L plus Vs t0. Now source is away from the observer. Source is away from the word. First case amount. At time t is equals to 0, the observer received first crust. Observer received first crust.
అంటే ఒక సౌండ్ వేవ్ని తీసుకున్నాడు అనమాట. ఎవరు? అబ్జర్వర్. అప్పుడు T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్. ఎంత డిస్టెన్స్? L అనే డిస్టెన్స్. ఎంత వెలాసిటీ? V. ఎంత వెలాసిటీతో? V అనే వెలాసిటీతో. ఎట్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T0. ఎట్ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T0. The observer received second crust. Observer received second crust అంటే సెకండ్ సౌండ్ వేవ్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అనమాట. సెకండ్ క్రస్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? T2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T0 ప్లస్ L ప్లస్ V T0 by V. T2 is equals to T0 plus L plus V0 by V. ఇప్పుడు at a time T is equals to N-T0, the source emits n plus 1th crest. T is equals to N-T0. The source emits nth crest n plus 1th crest, where Tn plus 1 is equals to N-T0 plus L plus N Vs T0 by total velocity V. The time interval between the arrival of the first crest and n plus 1th crest. చూడండి, from first crest and n plus 1 crest. ఇప్పుడు Tn plus 1 minus T1 is equals to N-T0 plus ఈ టర్మ్ ఎంత? N-T0 plus L N Vs T0 by V. మరి ఫస్ట్ క్రస్ట్ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఫస్ట్ క్రస్ట్ మైనస్ L by V. దీని మొత్తం టోటల్ టైం T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N-T0 ప్లస్ L by V ప్లస్ NVS T0 by V minus L by V minus plus L by V cancel, where T is equals to N-T0 plus NVS T0 by V divided by V. ఇక్కడ ఏం కామన్గా ఉంది? N-T0 కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ VS by V. దీన్ని 1తో డివైడ్ చేయండి రెండు పక్కల. ఎంత డివైడ్ చేయండి? N-T0 1 ప్లస్ VS by V divided by N. N క్యాన్సిల్.
where t 1 both sides 1తో డివైడ్ చేయండి. 1/t0 vs by v. ఇప్పుడు 1/t the reciprocal of time period is frequency. 1t0 is equals to mu0. దీన్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వేర్ mu is equals to mu0 into 1 plus vs by v whole power minus 1 whole power minus 1. By using binomial expansion neglecting the high powers of the equation. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న మైనస్ ఇక్కడికి వస్తుంది. వేర్ mu is equals to mu0 into 1 minus vs by v. 1 minus vs by v. Hence mu is less than the mu0. Apparent frequency is less than the apparent frequency is less than the original frequency. ఇప్పుడు కేస్ 1 మొత్తం అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కేస్ సోర్స్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్. అంటే దగ్గరికి వస్తుందన్నమాట. సోర్స్ అనేది అబ్జర్వర్ దగ్గర ఉందన్నమాట. సోర్స్ అప్రోచింగ్ ది అబ్జర్వర్. విఎస్ ప్లేస్లో మనం ఏం రాయాలి? బై మైనస్ విఎస్. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? వేర్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu0 ఇంటూ ఇక్కడ మైనస్ కాస్త ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. 1 ప్లస్ విఎస్ బై వి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. apparent frequency is greater than original frequency. Thank you children. Bye.